Fajr. Welcome to Children's Church. Let's pray with my Nana. Let us pray. I decree and I declare, God give us strength. God give us protection. 1,000 may fall on one side, 10,000 on the other, but he will not touch us. We praise, we adore him. Amen. Amen. This week's theme is friendship. Hello everyone, welcome back to this week's object lesson. For today, we are going to be talking about friendship. Why do we need friends? Well, because they add spice to our lives. Get it? For today, we are going to be talking about friendship. Why do we need friends? Well, they add spice to our lives. Get it? Pepper is a spice. Well, it's easy making bad jokes about Pepper, but difficult making friends. So, why do we need friends? Well, we need friends because they are always there when we need someone to talk to, when we need someone to support us, and they never judge us. So this Pepper represents people at church and at school that could be our friends. Okay, now I'm going to need your help to blow up this balloon. I'm going to count to 3 and then you have to blow as hard as you can. 1, 2, 3. Okay, again. 1, 2, 3. And one more time. 1, 2, 3. Okay, so while I'm going to rub the balloon against my hair, I'm going to ask you a question and I want you to think about it. What can we do to attract good friends? So think about that while I'm rubbing this against my hair. Okay, I think that's enough. Well, you're right. We have to first be a good friend to attract good friends, like being friendly to others. Now that I have a great hairdo, let's try this again. Let's try making friends. So I'm going to go a bit closer with the balloon and it's going to attract the pepper. Can you see that? But if we move up, the pepper doesn't come to the balloon. So we have to work a little bit harder and move closer to get more pepper. So it's like making friends. Sometimes shy people are not going to easily talk to you, so you have to talk to them a few times and you have to reach out more than once. So remember, just like the Bible says in Proverbs 18 verse 24, if you want a friend, you must be a good friend. So how can you be a good friend to someone else? Obviously, you have to listen, you have to make time for them, and you actually shouldn't judge them. You should actually just love them the way they are. Hello! Proverbs 18 verse 24 says, if you want a friend, you must be friendly. Hello, Ginger. What are you doing? Hello, Luma. I'm trying our memory verse, but I can't remember it at all. Well, where is the memory verse found? Proverbs. But what? Proverbs. I didn't hear you, Ginger. Proverbs! Do you mean Proverbs? Yeah! That's the one. Well, maybe I can help. Tell me what you can remember. Proverbs. If you want a favor, you must be favory. Wait a minute, Ginger. If you're going to learn this verse, I think you need to understand it a little better.
Okay, just hold on. What are you doing? I'm setting my watch. Why are you doing that? Cause you sound like you're gonna preach. And you're supposed to do that when you preaching and start preaching. I see some people do it every Sunday. But I'm not gonna preach. But I can help you with your memory verse though. Hey, I know what feathers are, but because you have them on your head. Okay, but it's friendly, not feathers, Ginger. Phew! Boy, am I glad. Why is that? Because I've got orange hair and it takes me 2 hours to wash it every night. If I also had a lot of feathers, it would make them too long to clean. Well, Ginger, in some ways, having friends is like having feathers. We need to take care of them and treat them well. Otherwise, they may fall out or leave us. Like I take care of my feathers, we need to take care of our friends. Boy, that doesn't sound so easy. No. Hey, I want to learn that verse more than ever now. Okay, Ginger, but you need to know where in the Bible the verse is. Where is the verse in the Bible? Proverbs 18, verse 24. Proverbs 18, verse 24. Let's say together. Okay. Proverbs 18, verse 24. 24. If you want a friend, you must be friendly. Thank you for helping me, Luma. You were a friendly friend. You're welcome, Ginger. Let's go. Yay! Proverbs 18 verse 24. If you want a friend, you must be friendly. Hi kids! For this week's activity, we are going to be making friendship cupcakes. What you will need is a premix of cupcake mix, water, oil, and eggs. First, I'm going to be mixing the liquid ingredients. And now, I'm going to switch on the oven. Now I'm going to add the flour to the liquids. I can do it! Just takes a little muscle into it. It's not that hard! I got it open! Now that this is mixed, I'm going to put it in a cupcake tray. I'm going to be using spoons to put the batter into the cupcake tray.
going to put these in the oven for 20 minutes. So next, we are going to make the icing for the cupcake. Now we are going to wait for them to cool down and then we're going to ice them. Let's put icing on the cupcakes! Thank you for joining me today, and I hope you enjoy the rest of your week. Hallo Mama, ik mis jou. Goeiemôre kinders. Baie welkom terug by Vetty en sy vriende in die Agapé bende. En ek wonder wie van julle kan onthou wat het laasweek gebeur. Onthou julle? Hulle sou mos met die moddergatbende bymekaar kom in die park hier, want die moddergatbende het gesê hulle wil vrede maak. En Vetty en sy vriende in die Agapé bende was so half skepties, maar hulle was tog opgewonde want hulle het gedink, "Wow, miskien het daar iets in die moddergatbende in Jos, hulle leiers se hart gebeur, dat hulle nou regtig wil vriende maak, maar intussen het hulle nie geweet nie, maar hierdie klomp Agapé moddergatbende lede, hulle het daai Jos het 'n slim plan gehad, want hy wou regtig die Agapé bende vir eens en vir altyd in die moeilikheid kry, en dat hulle werklik waar groot moeilikheid sou gehad het. En onthou julle toe hulle so by mekaar kom te sien die polisieman mos, daar's 'n klomp kinders in die park, en hy moet net 'n bietjie gaan kyk en hoor of alles reg is. En toe hy daar aankom, die polisieman, en toe ewe skielik te sê Jos, maar hulle het oom Sassie se perskes gesteel. Onthou julle dit? En intussen was dit eintlik Jos en sy moddergatbende wat dit gesteel het. En toe sien die polisieman die perskes, en hy sê toe vir Vetty en vir Monica en vir Mona en vir Pietie, hoorie, julle viertjies, julle kom saam met my polisiestasie toe. Ons moet hierdie saak gaan uitsorteer. En Vetty het gekeer en gesê, maar meneer polisieman, dis nie ons nie, dis nie so wat dit, jy dink dit is nie so wat dit lyk nie. En die oom polisieman is sommer baie kwaai, hy sê, kom, julle vier kom stap saam, ons gaan polisieστasies toe. En so is daai Jos, onthou julle, hy was so bly, hy sê, yes, ons het hulle. En hoor hierso, daai moddergatbende, Jos sê sommer vir hulle, hoorie, julle klomp moddergatbendelede, ek het nog nooit vir julle 'n milkshake gekoop nie, van vandag gaan ek vir julle 'n milkshake koop, want vandag het ons gewen. Vandag het ons uiteindelik hierdie Agapé bende teruggekry. En so is hulle klomp weg daar na die hoompie toe om te kan feesvier, want hulle het uiteindelik het hulle gewen. Hulle het die Agapé bende op sy plek gesit. Intussen loop die oom polisieman loop hy terug na die polisiestasie toe, en Vetty loop hier rondom. Hy sê, oom polisieman, ek wil regtig vir jou sê, oom polisieman, ons het nie daai vrugte gesteel nie. Ek weet nie waar kom my vrugte vandaan nie, en hierdie klein Pietie is aan die ander kant van die boom. Hy sê, oom, ek sê vir jou oom, regtig waar, hierdie vrugte het niks met ons uit te waai nie, dis nie ons wat dit gesteel het nie, nou is ons in die moeilikheid. Oom, regtig, oom kan ons nie arresteer nie. En die polisieman loop maar net, hy sê, toe maar, as ons by die polisiestasie kom, dan gaan ek al julle paas bel, dat hulle 'n bietjie kom en kom kyk wat gaan hier aan. Daai Mona loop. Lippie begin sy bewe. Ek was nog nooit, en het is soveel moeilikheid gewees nie, maar ek was nog nooit in die polisiestasie gewees nie. Mona sê, Monica, toe maar, dis nie so erg nie man, maar ons sal sien.
Iets gaan. Die Here gaan ons help hier, so moenie worry nie. Kom, ons gaan saam met hierdie oom polisiestasie sit. En so kom hulle by die polisiestasie aan. En toe hulle by die polisiestasie aankom, gaan sit die oom polisieman agter sy lesenaar met 'n boek en hy sê, "Seun, wat is jou naam?" Fetty sê, "My naam's Fetty, oom. Ek's die leier van die Agapé bende, oom. Ons is Christen kinders, oom. Ons doen nie hierdie goed nie." Sê, "Man, ek vra net vir jou, wat is jou naam? Jou pa se naam?" Skryf Fetty se pa se naam. Hy sê, "Ken jy jou pa se telefoonnommer?" "Ja, oom." Hy sê, "Sê vir my wat jou pa se telefoonnommer." Skryf hy neer. En so gaan hy deur. Monica, pa se naam, telefoonnommer. En hoe nader hy, Mona se pa se naam, telefoonnommer. En Fetty besef net, ek weet nie hoe gaan ons uit hierdie een uitkom nie. Pietie. Ja, polisieman, wat's dit oom? Wat is jou pa se naam? My pa se naam is Piet. Piet. En jou pa se telefoonnommer? En hy skryf die telefoonnommer net. En die polisieman vat daai telefoon so en hy tel hom so op. En hy bel die eerste nommer. Net toe hy dit bel, is daar 'n klop op die polisiestasie se deur. En die polisieman kyk so op. Sit die telefoon neer. Hy sê, "Ja meneer, kan ek help?" Raai, wie kom by die polisiestasie ingestap? Dis oom Sassie. Oom Sassie loop met sy kierie. Hy kom daar in. Hy sê, "Meneer polisieman, ek wil net 'n saak rapporteer." "Wat?" Sê die meneer polisieman, "Wat is dit? Wat is dit oom Sassie, wat wil jy rapporteer?" Hy sê, "Nee, vanmiddag het ek so 'n bietjie daar op my bed gaan lê." Hy sê, "En ek het maar so 'n bietjie 'n slaapie gevang het." Hy sê, "Maar toe hoor ek iets buitekant. En ek hoor daar's iets daar buite in my tuin. En toe ek gaan en ek trek die gordyne so bietjie weg en toe ek so deur kyk, toe sien ek daai ander, jy weet daai seun wat altyd hier so droog maak hier in die dorp. Ek dink sy naam is Jos of iets. Toe sien ek hom. Toe steel hulle al my perskes. En toe dog ek wel ek sal hulle kom rapporteer hier by die polisiestasie. So ek wil net vir jou sê, meneer polisieman, ek het gesien, ek het hulle met my eie oë gesien. Hulle het my perskes gesteel en jy moet iets daaraan doen." Sê die polisieman. "Jy sê jy het hulle self gesien?" Ja, ek het hulle self gesien, sê oom Sassie. Dis hoekom ek hier is." Sê die polisieman. Okay. Nou maar goed. Hy sê, vat daai papier met al die telefoonnommers, hy vrommel hom so op. Sit hom so. En hy sê, "Fetty? Monica, Mona? Pietie?" "Ja, oom polisieman, ja. Hy sê, "Ek dink julle kan nou maar huis toe gaan. Julle is vry. Ek dink ons weet nou wie is verantwoordelik vir hierdie ding." En so stap oom polisieman weer in die dorp en nou soek hy vir hierdie Jos in sy moddergatbende. En hy loop en hy loop en hy loop en hy kyk en hy sien niks nie en hy dog, "Ag wat, ek is ook so 'n bietjie dors. Ek gaan gou hier in die wimpie in, ek gaan net van iets kry om te drink." En hy stap daar in die wimpie in en toe hy in die wimpie instap, hier sit Jos en die hele moddergatbende. En hy draai so na hulle toe en hy sê, "Seun, ek soek vir jou." Hy sê, "Hoekom man, wat het ek verkeerd gedoen?" Hy sê, "Oom Sassie het jou gesien, dis julle wat sy vrugte gesteel het." Hy sê, "Kom julle saam met my polisiestasie toe." En hierdie moddergatbende se oë raak net so groot en hulle dog, "O gats, nou's ons in die moeilikheid." En net toe hulle so uit die wimpie uitstap, hier staan oom Sassie. Oom Sassie sê, "Jos, ek het jou gesien, jy het my vrugte gesteel, nou sê jy, dis die Agapé bende." Hy sê, "Dis jy." Hy sê, "Maar Jos," hy sê, "Net, ek wou net gehad het die oom polisieman moet julle kom haal hier, so dat jy skrik in jou les leer." Hy sê, "Maar omdat dit nou die begin van die skoolvakansies is, wil ek vir jou sê, jy kan huis toe gaan, hierdie keer,
Maar dis die laaste keer, moet nooit weer my vrugte steel. Ja oom, nee, ek beloof oom, baie dankie oom, ek sal nie oom. En so is die moddergatbende vry vir hierdie keer. En is hulle huis toe vir die skoolvakansie en is Fetty en sy vriende na hulle huise toe vir die skoolvakansie. En kinders, dit was die laaste episode van Fetty en sy vriende, die Agapé bende en hulle avonture met die moddergatbende. Tot ons eendag weer gesels. Bye! Thank you very much for joining us for this week's episode of Agapé Kids. We hope that you enjoyed it and we're looking forward to see you again next week. But until then, keep calm and have fun.